siko hapa kukaa. Niko na dream na vision ya kukuwa na very big salon in Nairobi. I resigned 30th November 2014. Polycarp ni nani November, nikapigia vitu zangu bei zote za nyumba. Na nikaziuza at a throwaway price. Hapo ndio niliingia Nairobi. Githurai nilikulwa na kunguni. Nikatafuta beauty schools. Nilikuja nikapewa 30k, nikaenda nikalipa beauty point. Ilinisimamia Januari na Februari. March nilienda kuingiza mguu hivi kwa darasa, niambia excuse me. Nikadropiwa hivyo. Nilikaa chini hivi nikajiuliza, yani nimekuja hii jani yote, nimepitia hizi shida zote, only for me to come and like ile unagonganga ukuta and you drop dead. Naenda nikaa Githurai, naanza kustrategize sana, ndio unakuku. Hakuna kitu ingine, ni kupaka, kutoa, kupiga picha, kupaka, kutoa. Between March, April, May, June, someone discovered me on Facebook. Classmates mko fiti? Manze, episode ya leo, class ya leo, number one thing naogopa kwanza ni kutafuna kucha, because we have a guru nail technician in the building. Today we are talking about nail care. It's amazing. It's a name that I think every single lady in this country, I could be wrong, but I think every single lady has heard this name, and even gentlemen. We're still filming at Longonot Place. Come book your staycation. Ni mtaa moja amazing sana. Also, Luku is by Rajab Karume. Check out his page. Pigia simu mwambie nataka ile discount ya CEO. Yeah, dress. Masi niko sawa? Niko poa. Yes, dress like a CEO on a budget, man. And that's amazing. The gentleman I'm about to speak to, aliventure kwa world. You don't find a lot of men, and he has achieved a lot of success in that industry. I think he has probably done nails for, I don't know how many thousands of clients. We're going to find that out. The company is called Polycarp Nails Beauty Salon. Parlour, sorry. Yes. Yeah, Polycarp Nails Beauty Parlour. Yes, and we are talking to none other than Polycarp. Karibu sana, man. Thank you so much. Uko fiti? Kabisa. Wacha niulize tu swali. The first time you meet anyone, ukimsalimia, is the first thing you notice nails? Yes. For sure. For sure. Before I look at your attire, the first thing I see is nails. Mlitoana wapi na kucha? Was this something? Where did this, I want to call it a healthy obsession, because I mean it's making you bread, you know, it's making you money. Mlitoana wapi na kucha? Well, it's a long story. And we'll go back so many years. Yeah. And thank you so much. I'm honored to be here. I appreciate. Right. And we appreciate what you guys do. Thank you. And we wish you all the best. Thank you, man. Everything Thank that you do. Your crew and everything. Thank you. So, my name is Gatifa Wakanio. Popularly known as Polycarp. Hiyo ndio jina ya Nairobi, ndio jina ya biashara. Ndio jina ya kuhasa. Imenikuza, nikafika hapa. All right. Polycarp is also my name. Okay. Most of the people, since in case you send me ka mpesa unakosanga kuiona hapo, unauliza imeenda kwa wrong number. But it's my name. Okay. I acquired it when I was, I think, in teenagehood. It's a confirmation name, so it's my name. All right. But most people ask, are you sure this is your name? Yes, it is my name. So, what do you do, Polycarp? I'm a nail technician. Yeah. Self-taught. All right. Self-taught. Yes. Wow. Awesome. Mimi niligraduate pale YouTube. Nikaingia YouTube, nikatafuta bundles vizuri kabisa. Nikagugu vitu zangu, nikaangalia how things are happening. Yeah. My biggest challenge that time was getting the products. So I'm born, raised in Kiambu. Okay. Karibu mahali inaitwa Githunguri. You stretch kidogo. Inaitwa Kagwe. I come from Kagwe. Okay. Kiambu County. All right. I'm raised in a background of mwananchi tu wa kawaida. Sisi tuli struggle kwenda kupata some of the things that I've come to experience in Nairobi life. Okay.
but we didn't struggle as much because our parents provided the basic needs, or literally everything that we needed that time. Yeah. I went primary school at a place called Karuko Primary School, studied from standard 1 to class 8. I did my high school just a throw stone away from my home at high school called Gatameyo High School. Walikuwa wanaitwa GTM. GTM boys. Maybe. Yeah. Na masomo yangu ikaishia hapo. Tulikaa chini hivi na mzae, nikampea barua hivi vyenye zimetoka after results za KCSE. Yeye akaniambia mimi sina pesa. Sina do mtu ya. Sina do. Let me tell you, I am 18 years and that was, I think, my biggest heartbreak. Yeah. No, sijafika mahali yenye na understand pesa inatokanga wapi, au are you telling me that hauna pesa? Yeah. Then mzae anapenda kanywaji, so sometimes amekuja akiwa Gijan, I can't understand, what do you mean hauna pesa? Na saa zingine ama most of the time wewe mzae uko tu umefurahi. Yeah. It broke my heart, but sikuwahi muonyesha na sikuwahi onyesha mtu that I was broken. But deep down I was hurting so much. Yeah. And I started looking for ways to move or go some other places. Nimemaliza shule, mnamalizanga around November. Mna chill December. Ya January nikaenda Eldoret. Nimekaa na auntie yangu hapo. Auntie yangu alikuwa, she's a hustler entrepreneur. Na tulikuwa tunatengeneza juice. Fresh fruit juice. Yeah. Alafu tunaipackage kwa ka container. I think kalikuwa kanatoshana hivi. Wacha nikwambie. From Eldoret hapa chini inaitangwa Balgetuni Plaza. Yes, if I'm not wrong. Nigeria. Yes. That is 2007. Nilikuwa natembea kutoka hapo mpaka huko juu Uganda Road, pale mwisho kwa CBK. Yes. Nilihawk juice. I think hapo ndio damu ya entrepreneurship ilitoka. Yeah. If I was to go back and maybe realize, where did I get this energy? I hawked juice for 2 months. Mimi, I'm that person. Yeah. If I don't like something, I don't like. Ukiniambia fanya hivi and I'm not comfortable with that. Yeah. Nitakwambia tu wacha ikae, wacha ishe. So auntie amenipea rules zingine zenye nasikia, by the way auntie hatusikizani. Yeah. So one day I called dad, father, mi kuna vyenye auntie ananipeleka na si hainibambi. And I feel like I want to come back home. Sasa nimetoka LD, nimerudi, nimeambia auntie, by the way, I can't continue, I want to leave. Don't forget that is the time crashes za 2007 zilikuwa tu. So ukiwa Eldoret that time, and you're not the same from the same tribe as Rift Valley. Yeah. It was trouble. Yeah. In fact, auntie yangu alikuja kuniambia hata heri tu vyenye ulirudi na uko kwenu. Otherwise it would have been bad. Yeah. So nimerudi ushago, father akaniuliza sasa utafanya nini? Home kwetu napatanga, there's a road, ridge. So pale chini kuna mto. Nikaamua mimi nakuwa mkulima. Nikapanda mboga. Little did I know. Yeah. Kitaniramba. Ili niramba vibaya. Because I don't have the experience. Of course. Farming needs so much preparation before you get to a point that you're making money. Yeah. It also takes up a lot of money before you start making that money. Yeah. I didn't know that. Naonanga tu mzae akiingia kwa shamba, anapalilia shamba, anachimba mashimo, anaweka seedlings. Bas, siku harvest kitu kamboga yenye inaweza pita, I think yenye ilikuwa kubwa ilikuwa hivi, this size. Hiyo utauzia nani? Na hiyo ndio mboga yenye unapatananga nayo hapa Marikiti. Hiyo ichome tu. Yenye inakaa hivi. Hakuna kitu unaweza uza. So I didn't make money. I was so disappointed. Yeah. Kidogo sasa ndio ile story nikwambia takuja tufikie. Yeah. Barua zimetoka. Nataka kujoin college. Yeah. Lakini mzae ameniambia
haiwezi. Frustrations zinaanza kuingia, Of course. because you are young. Watu wote wenye mlikuwa mnasoma na wao, hakuna mtu actually ni wewe tu uko ushago. Ukweli. Hao wengine wamesijui, unasikia mabeshta wa kwanza wenye walikuwa close na wewe, unajua nilichukuliwa na sister yangu, nikatafutiwa job sijui wapi, alafu kidogo kidogo nimejoin NIBS. Unakaa unajiuliza, mimi nilikosea nani? Yeah. Hizo disappointments zinakuja. Nikaanza kuambia madhi, mimi nataka nitafutie ni job. So ukiwa home kwetu, like you would call it 600 meters. Yeah. We have a tea factory. We are neighboring the tea factory. That is Kagwe Tea Factory. Oh, okay. Nikaambia madhi, since kuna mtu unajuana na yeye huko, niulizie job. 2007, Yeah. 2nd October, no. 1st of October, nikareport. Nikaambiwa sasa, since shift inaanza usiku, 2 am, itaanza kazi 2nd, 2 am. Nikarudi nyumbani. Na hivyo ndivyo niliajiriwa kazi. Nilianza kazi hapo na nikaamua mimi nafanya kazi. And believe it or not, I worked for that company for 7 years. 7 years, 2 months. I got employed on 2nd of October, 2007. I left 30th of November, 2014. Within no time, miaka imeanza kusonga. Also, anything technical, anything that I handle with my hands, I'm good at it. Anything. Mi tukifanya kazi yenye najifanyia mikono yangu, I'm just good at it. Kidogo kidogo, nimeanza kupata promotion. I didn't know responsibility comes with a lot of weight. First of all, it's a big challenge. Why? I am the youngest in the team. So kuna mtu anakusikiza. You are the youngest person. Yeah. And you've been made the leader. Kuisha. Why? Because you are the most hardworking. So inakuwa ngumu sana kufanya nao watu kazi. So what do you have to do? You have to be friends with them. That's the trick I used. You have to be friends with everyone and understand how they want to work, and how do you talk to them without making it feel offensive. Like, we ni mtoto unaniambia nini? In fact, watoto wengine wao nilikuwa nimewacha primary, we were in the same primary school. So literally they were almost the same age to my parents. But eventually it worked. I was moved from that section. Right. Given another section, yenye nilishine. The tea industry has a place called critical control area section. I worked there for 4.5 years. And then the time I left, I was there. And when I'm seated there, I'm like, there's something I did in 2008. And I need to rethink about it. This is now 2013. 2008 tumekaa hivi tukitokea job venye mnaweza tokea job, mkae chini mahali, dem tu mmoja wenu atoweka polish anze kustruggle kujipaka pale kwa mguu. And I'm like, let me help. Nashika hiyo mguu, nilipaka polish kama nishaipaka tena ama nishaisomea. I didn't know I would end up becoming a nail technician. That is 2008. You underline. Moral of the story, always be a gentleman. Usiogope. Usiogope. And stay focused and never give up. And it stayed for a while. I'm like, I think I'm in the wrong working area. Maybe I would change. Now, unaingia tu Google. Una search mambo ya beauty. And you're like, hey, lakini maisha ya Nairobi ni ngumu. The only place nilikuwa najua Nairobi ni pale OTC. Ndio stage ya kwetu iko. Ukifika hapo, unaenda wapi kwingine? Zile stories unasikia ukiwa ushago za Nairobi, si poa. So uko na ile uoga. So nakaenda pale chini nakaa najiuliza, sasa mshahara ishakuwa kubwa, it's 28,000. Wawe. Yenye 28 ukiwa ushago. 28,000. Napewa nyumba na kampuni. Silipi stima, silipi maji. Do you know how long I'm taking from the house to the gate? 30 seconds.
time flies so fast. Those 7 years sikujua zimeisha. Now nimefika 2013, nimepatana na demu mwingine job, anaongea mambo ya beauty. Tumejuana, amekuja job, amekuwa kamekaka. Unakuanga interested na beauty? Mimi pia. Ananiambia actually kuna beshte yangu anapasu beauty Ashley za Parwaka. Si tuende tumvisit. In fact anatafuta mtu wa demo wa kufanya practice na yeye massage na pedicure. Hii sijaifanyiwa massage, hata hizo terms pedicure na kadhalika. It's very strange. Those days hii kitu tulikuwa tunaita Cutex. Actually is a very wrong one. Cutex is a brand, if I'm not wrong. It is a brand. Yeah. So off days zetu zilikuanga Monday. Monday tunachukuana na huyo beshte yangu Rwaka. That's when I met Linda. And I always tell her she's part of my success story. Yeah. Tumeenda kwa Linda, mimi nimetayarishwa, mimi ndio natumika kufanya practical. Nimefanywa masaji vizuri, nililala the first time. Nililala 444. Acha niulize, so unalipo kumasajio? Silipwi? Ilikuwa na silipi. Lakini bado man, mtu yangu liangukia. Bado kuna kuanga na hizo demo. Naulizia ndugu yangu Spikes. I believe they are. Bado ziko. Enda kando ni so. Enda kando. Sasa tuko for na free. spa naweza kuja. Uko na spa? Tutapea offer. Sawa. Kuna offer. Kuna offer. Tutapea discount. Sawa. And I was like, so I want to do beauty. Beauty is so expanded. It's so big. It has so many areas. So what do you mean you want to do beauty? Namwambia I want to do beauty. I want to pursue beauty. Okay, sawa. Nikaenda, nikakuja, nikauliza packages. This is 2013. Actually, I think tushaingia now 2014. And I'm like, I have made up my mind. I have saved enough. It is time. I will resign. Niende ni pursue beauty. Nimeenda Rwaka, nimeuliza sasa kila kitu, nimezunguka huko, nikahakikisha place yenye naweza pata nyumba. I can walk. Nafanya hizo hesabu, sitaki kulipa fare. Nitangangana na food na kusoma peke yake. Nilirudi tu nyumbani, nikaanza kujipanga. Nilikuwa na save na sako. And pesa ilikuwa. By the time nakuja kuacha job. Wacha before tuanze kufika kuacha job. 2013 late. The manager mwenye alikuwa we were very good friends. Amepigwa transfer. Mimi amenipigia simu. Alikuwa ananiita Gatifa. Nataka ukuje unisaidie kitu mahali. So I went to my production manager, who was also a very close person to me. Nimemwambia iko hivi na hivi na hivi. Sasa alitoka 2013, sasa tuko 2014. So this is around July ndio tunaongea, tuna have a conversation. Namwambia uko Meru kote. Hadi naanza kuconsider siniache job hapa. Niende wapi? Huko. August 2014 I make the decision. Akaniambia now fanya hivi, badala ya kuja like you move from your current workplace, kuja unisaidie, unitrainie watu wenye timu yenye niko nayo. At least they get better than how they are. Nimefika huko. Siku ya kwanza ni kutulia. Naishi hadi nyumba ya factory unit manager. Huko kuna kila kitu. Utakula nini? That life was good for 10 days. Tumekaa huko. Si Polycarp ako single. Ako na mtu. Mimi nikipiga mradi zangu huko. It's a very beautiful girl. I think nilikimbiza huyo dem hizo 10 days. Akafikiria this is my future husband. Can I come over the weekend? Kwa nini kesho? Kuja. Na kutumia direction. And she came. Mnaanza relationship. Kidogo. I think that time I was 26 also. 25 or 26.
Mimi nishaamua huyu ni bibi. Mapenzi. Mapenzi wewe. Ilifika mahali hadi naanza kurisk job. Mapenzi inafanyanga urisk job vibaya, urisk vitu mingi. Mapenzi is stupid but Very stupid. To cut the long story short, ya huyu msichana mrembo. November imefika. Msichana hata amekuja ameniuliza, si unaanza shule January? Sasa idea zimeanza kuingia. Before January kuna whole December. Tuende to chill campus. Polycarp ni nani November, nikapigia vitu zangu bei zote za nyumba. Na nikaziuza at a throwaway price. Mapenzi. So I resigned that November 2014. New life. First December ilinipata wapi? Meru. Chuka. Wewe. Umekula maisha. Wacha nikwambie mapenzi. Mapenzi ilikula pesa ya Polycarp. Tulikula pesa yangu vizuri. Ikaisha. Na mwezi moja. 1 month. Toka hapo. Tukiwa hapa kwa relationship, najaribu kuonyesha huyu dem, like, this is how we'll make life. Na nakumbuka in those desperate times, nilimwambia kitu moja. I had a dream. Sayo, dream ni mzuri, lakini bila shilingi, it can be a bad dream. Yeah. I had a dream last night. Na ni ukweli, I had a dream. Owning a very big salon in Nairobi. That is 2015. Wow. Unajua aliniambia aje? Bro, continue dreaming. Man, bro, thank you that you continued dreaming. Look at you now. Let me tell you, thank God I did not stop dreaming. Yeah. No, I have to move from her place to where I don't know I'm going. Then I call my sibling, my brother mwenye ako nyuma yangu. Bro, ni aje? Uko? Bado uko Roiro? Niko kwa Ngori na nahitaji help. Right. Nahitaji mahali ya kukaa. So, nikiwa kwa brother yangu nimekaa, I believe in one way or the other, as much as I don't understand all, sijuangi, haki ya Mungu nilikuwa in depression. Of course. This time yenye nimekaa kwa brother yangu, alikuwa anaishi nyumba, alikuwa 3rd floor. So kulikuwa na 4th floor, 1st, 2nd, 3rd floor. I mean 4th. Yeah. Alafu nyumba bado haijaisha. So pale juu, kuna open space kama sasa iko open, amepandisha tu jiwe moja, so itakuja kuendelea baadaye. Kwa tunaenda na polea huko. It is not one single time nimekaa pale juu, napitia pale juu mwisho, nafikiria, by the way, kuna haja ya kuchapa hii maisha tena? I have nothing. First of all, I don't have anything to lose. Na sina kitu actually. Naangalia hivi chini najiuliza, kitu inaniambia, na ukaanguka ukose kukufa uvunjike. Nikiimagine nivunjike nikae na uchungu na sitakufa. Na rethink, but it is not one time I thought about taking my life. And that's the time I kujanga area. By the way, I was depressed. Mungu ndiye alitonitoa tu kwa hiyo Ngori. Hiyo wiki haikuisha. Kuna jamaa alikuanga na shop ya wholesale na retail hapo chini. Alikuwa anaitwa, brother yangu akiwachi atacheka tu. Jina imepotea ikikuja nitakwambia. That guy, I think by then nilikuwa nakaa mwizi in one way or the other, because niko tu nywele, sinyoi, niko tu nimechanganyikiwa. Kidogo mwenye nyumba ameambiwa kuna jamaa anazungukanga huku, hakuangi kazi na anakaa mwizi. Huyo ni nani amesema? Ule jamaa akona wholesale shop, ashakuwa threatened. Yeah. I think that woman drove from wherever she was hadi Matangi. Ameita brother yangu, Tomiro, wewe nilikupea nyumba ukakombolesha mwizi. Those were words. So brother yangu amechanganyikiwa juu hajui. Hajui ashashtakiwa. Anamuuliza, nikakombolesha? Actually my eldest brother.
naweza kodisha aje brother yangu nyumba, ni mimi nimempea pahali ya kukaa. So unajua yeye amepewa mahali ya kukaa, halipi hiyo nyumba, you understand? Ukiwa caretaker. Imeleta moto. I believe and I remember it was on a Saturday. Iliwaka moto, ikawaka moto, ikaambiwa nimepewa less than 24 hours nizame. Nimekaa hivi, kichwa yangu inaanza kuuma, naanza kujichukia tena sababu mimi siwezi rudi home. Naambia jamaa wangu nipatie pesa ninunue bundles. Nimeingia pale Facebook, nimesearch tu. In fact, kuingia Facebook, nasemanga this is a miracle. Because you will tell me how it's not a miracle. Nilipatanga friend request ya jamaa tulikuwa tunasoma na yeye, was my best friend. Few years back, nilikuwa nimepoteza namba yake. We were not into contact. Nimempata, nimemwambia hi bio, ilikuwa inaitwa messenger. Nimemtext mbio, hi bro, uko aje? Ndio hii namba yangu, I have an emergency, I need to talk to you. Let me tell you, around 3 p.m. the guy replied, hi, uko aje? Hii siku mingi. Uko? Niambia niko hapa Roiro. Hapa tu. Wani uko? Niko hapa Githurai. Sasa iko hivi na hivi na hivi na hivi. Ananiambia usijali, kesho mapema fika juu saa hii si yuko, niko job na rudi usiku. Ukifika Githu, chukua boda ikulete mahali kulikuwa kunaitwa Pima Gas. Nimefika huko Sunday mapema, akaniambia na ukifika usisikie vibaya juu utafika hivi na mimi nitoke juu tunaenda meetings juu ya nini. Nikamwambia mimi sina shida. Jemu nilifika, akaniacha hapo, akaenda. Akaniambia I'll come to listen to your story. Alirudi, nikampea story yangu. Jemu talked to me. Jemu fed me February, March and April. I'm in that state, sitaki kufanya kitu. I'm in a shell yenye sitaki kutoka. Jemu anakuja ananiambia, hey bro, si utoke hata nje kidogo. Ujaribu kuona kama utapata job. And I'm like, nitajaribu. Niko na uoga. Na maisha ikaendelea. He encouraged me. Nikafika mahali nikaangalia maisha, nikaona one day nikapatana na payslip yake kwa nyumba. I got so frustrated. Nikajiuliza, yani mimi niko hapa na nyonya Jemo, hii ndio pesa yenye anaan. Ni kama nimekuwa kupe. That the first day nilistep out, nikaenda kuuliza job. Nilizunguka kwa mjengoz, hakuna mahali unachukuliwa. Nikatoka huko, nikakuja nimetembea, nimefika kwenye reli ya Githu inakuanga. Nikakuja sasa nikapata car wash. Nikasimama hapo, nikasimama, nikaangalia. Nikaona hapana, hapa hakuna rika yangu. Nikasonga mbele. Nikapata vijana. Wako saizi yangu, ni vijana. Niaje? Kidogo tu. Niaje? Naweza pata opportunity ya kufanya job hapo kwenu? Akaniambia, ongea na manager, utapata job. Job ziko. Uko na gumboots? Sina. Uko tayari kufanya kazi? Sai. And nikaanza job. Na hapo nilisugua gari, niliosha nduthi, tuk matatu sana. At least naenda home na mchwani. Mili. One day I remember nilikuwa nimetengeneza pesa ilikuwa inakuja almost 280. Shetani alitumia tu mtu, wacha tusiekelee shetani. Mtu mmoja tu aliamua, mtajua hamjui. Something ilipotea kwa vitu za kufanya job. Ilibidi tukatwe mshahara yetu ya hiyo siku, sababu ni hiyo siku juu ulikuwa unalipwa the same day. Mkifanya job unalipwa the same day. Hapo nakumbuka ndio nitoke hapo, nililipwa 30 bob hiyo siku. Nikaenda nikaambia Jemo, mimi siwezi. Kaniambia nimekuwa nikikwambia rudi home. Sasa turudi kwenye kwa nini sikuenda home. Wakati nilianza kazi factory, the second year nilikosana na father. Nilikosana na father 6.5 years, sikuwahi kanyanga home.
So Jemo ndiye aliniongelesha akaniambia, nataka ufikirie vyenye utarudi home. Yeah. Ongea na mzazi. And April 19th tulifanya technical appearance home na Jemo, tukasalimia wazazi na tukaenda. After 1 week tukarudi kwa baba yangu, nikamwambia sasa mi by the way maisha kwenye imenifikisha, nimeinua mikono. Nimekuja kuomba msamaha, by any chance kuna mahali tulikosana. I mean nilikukosea, naomba msamaha. Juu vyenye maisha imenitandika, mimi nimefika mwisho. Yeah. My dad told me one thing. Mzazi, in most cases they don't curse you. But vitu zenye unafanya zinamkasirisha, gets into them, becomes pain. And that pain ndio inakukulanga. Na ukiomba msamaha, niliomba msamaha akaniambia, 1, nimekubariki. I've set you free and I've blessed you. That was the turnabout. Everything changed. Within less than 1 month. Tukiwa kwa Jemo tulikuwa tumeandika barua kidogo za kutafuta kazi ya kufagia. Nilikuwa na driving license za driver. Tumeenda tukidrop kila mahali. May 18th, I got a call. Nimeitwa interview. Nimekuja industrial area. Kukuja industrial area, nilifanyishwa interview. Believe it or not, this is another, I always tell people it's a miracle. I had the least qualification. Kulikuwa na mtu alikuwa na degree, kulikuwa na wengine walikuwa na diplomas. Yeah. Mimi ndio niliongoza kwa hiyo interview. Walikuwa natafuta sales people. Yeah. Na I think mtu wa field, kitu kama hiyo. Already I'm not conversant with that. But niendanga nikaambia huyo mwenye hiyo kampuni, naomba unipe kazi. The other thing is, I am not here to stay. By then nilimwambianga ukweli. And I always tell people, be truthful. Hata mimi, I am an employer right now. Siko hapa kukaa. Niko na dream na vision ya kukuwa na very big salon in Nairobi. That man with this so much wisdom, he just laughed and asked me, Gatifa, mambo ya wanawake umetoa wapi? Ati unataka kusoma kukua hapa kufanya kazi uende utafute salon, ufungue salon. Mambo ya wanawake umetoa wapi? Nikamwambia hiyo iko ndani yangu. By the second month nilikuwa najua almost everything. Nikatolewa kwa store, nikapelekwa sales. By the time I was 6 months hapo, nilikuwa natengeneza sales. Hata mimi nashtuka. Tukiwa hapo nilisave kidogo. Hapo ndio niliingia Nairobi. Katikati nikatafuta beauty schools. Right. Nilitafutiwa, wacha tuseme ukweli. Huko sasa ndio nimeenda, bado niko na ile uoga, nimepata msichana mzuri mrembo. Tumekuwa mabeshte. Na yeye ndiye alikuwa na search na namuuliza, by the way, unaweza nitafutia ni beauty schools gani ziko Nairobi nione bei. Yeye bado ndiye atakuja anionyeshe kwenye hizo shule ziko. Why? She's more conversant with CBD than I am. So nilianza kusave June, July hadi January. Na hapo nikaingia sako, nikang'ang'ana. Ninalipwa 10,000. Nilirudi tu nikatafuta nyumba karibu na Jemo. Nikaa na Jemo first, alafu nikakaa peke yangu. Nyumba ni 3K. Fare ni 3K. Food ni kama 3K. Unabakisha nini? Tao. Within that period of time yenye nimeanza kuwork Nairobi, Mungu tu alifanya another miracle. Hiyo sako yenye niliingia hapo nikachukua, nimesave. Nilikuwa nimequalify kupewa 30K. Yeah. Nimeenda shule nikaangalia fee structure inasema around 100 to 180. Alafu usome 7 months. We, hata watu wengi hawajuangi hii story. Hii story inajulikana na watu less than 10. Na kama hiyo kampuni, maybe 1 person or 2. Because nilikuja nika enroll Beauty Point January. Yeah. Tulipatanga Beauty Point ndio ina favor mfuko yangu. So nilirudi tu kwa ofisi nikamwambia, naomba unipayange time nitokange 4. Naenda shule.
aliniambia hakuna shida, in fact you're always here at 7 am. Watu wengine wakiingia 8:15 na 8:30 na 10 unakuanga hapa 7 and believe it or not 7 am ilikuwa inanipatanga kwa mlango ya job. Why? Tukiishi Gedho ndio usave ulipe mat 30 bob, lazima uamke 5 ukue Kaguna njia na upande mat before jua itoke. Sababu jua ikiguza tu dunia hivi fare ilikuwa inatoka 30 bob inaenda 100 and above. The most interesting part ni ati yenye sitaongelelea sana, Githurai nilikulwa na kunguni. We even nicknamed them with Jemo. Tulikuwa tunaziita pengine. So we would talk about in fact juzi ndio tu tumeongelelea hiyo story. Tunasema na tulikulwa na pengine. We nicknamed kunguni the word pengine. Nilikulwa na kunguni. Nililala kwa floor. Nilikuja nikapewa 30k nikaenda nikalipa beauty point 29,850 sababu nilirudishi wangu 150 shillings kwa 30,000. Hiyo ni deposit. Ilinisimamia January na February. March nilienda kuingiza mguu hivi kwa darasa nikamwambia excuse me. Kuna vyenye kadipo kameisha kalia zaidi na unafaa ku top up. Nikajaribu kuambia father aki kuna vyenye. Sasa hiyo ndio brother yangu amejoin high school. Ni wewe mzai, ni wewe atapambana na wewe ama ni mimi? Na ni atapambana na mimi ama brother yangu? Hata wewe unatumia tu reasoning yako. That time nilikaa chini hivi nikajiuliza, yani nimekuja hii jane yote, nimepitia hizi shida zote only for me to come and like ile unagonganga ukuta and you drop dead. Hapana. Beauty point, and that's the reason why I say I am a self-taught. Nilifunzwa kusugua mguu na kupaka polish ya Luron. I would say it's the most affordable polish in our country. That time kachupa kamoja kalikuwa hivi kanatoka 60 bob. Polish yenye natumia siku hizi saa hii it's over 1,000 bob uko juu zikipanda. What I use personally it's over 1,000 bob. You see the difference? Na hiyo ilikuwa normal polish. Nilifunzwa tu kufanya normal polish, ndio naitanga normal polish because it lasts you for 7 to 14 days ama hata ifiki hapo. Nikadropiwa hivyo. That's the only thing the people around me except that girl and another person in that company knew. Mimi sikurudi ofisi kuambia siendi shule. Nilikuwa tu natoka kawaida 4 p.m. because nilikuwa nimepewa ruhusa ya hiyo 7 months. Naenda nakaa Githurai, naanza kustrategize sana, ndio unagugu. Kidogo kidogo nimesikia ati unajua ati kuna polish inapakangwa na haitoki. Uko hiyo unajua ulikuwa unapaka uko. Uliza mademo atakwambia unapuliza ndio ikauke. Sababu unaenda kufanya hivi unapata imesmudge. Nimesikia ati kuna gel, ati kuna polish na haitokangi. So inatumia nini? Inatumia machine alafu inaitangwa gel. Naweza pata wapi? Kimia pale Dubois. Tunaitwa Dubois ama ni Dubois? Kwa Kenya ni Dubois. Kimia pale Dubois yetu tunaitanga small China before tupate hizi China zingine zimekuja. Nimeingia hapo nauliza polish ni pesa ngapi? Wewe niliambiwa moja ni 500. Karibu toke ukikimbia. Wewe nilimuulizanga 500. Uko serious? Unajaribu kuninyorosha. 500. This is 2016 March. I never gave up. So unahitaji machine, nilinunua color red, blue na white. Nikanunua base coat na top coat. There's another color that was 6. Because I used 3,000. Sikumbuki hiyo color ingine. Alafu nikauziwa kama machine kakukausha. Kalikuwa kanauzwa 2,500. Ile unayapaka unaigiza inakauka. Hizo ni souvenirs zangu sahi. Let me tell you. Nilijipaka polish
nikitoa unapaka bado unatoa unakompea na yenye uliona kwa YouTube. Haikaribiani hata kidogo. Yule msupa wenye nakwambia tumesaidiana. Sasa imefika mahali nimemwambia by the way itabidi ukue girlfriend. Venye maisha inaenda itabidi ukue girlfriend. Weekend ako kwangu, hakuna kitu ingine, ni kupaka, kutoa, kupiga picha, kupaka, kutoa. She's my wife now. Alifurahi. Why? Yeye every week alikuwa anakaa boss, anabadilisha rangi every weekend. Monday akiingia job asubuhi, kucha ni mpya. Tulipractice, tunapiga. Juzi niliona picha imerudi, imepop up kwa memories Facebook. Namwambia ona, in fact haionekani vizuri by that time. Hiyo clarity ilikuwa mzuri. Sorry. Okay. Hiyo clarity ilikuwa mzuri. Lakini inakaa tu ni kama iko na shadow. Tulikuwa tunapigia, unaona ukikomboa ka single room ulikuwa unanunua ka Ken tank. Unaweka kando ya nyumba mahali ya kuchota maji. Hii lead yake ndio tulikuwa tunatumia. Tunapiga picha, the background, tunarusha Facebook. Between March, April, May, June, someone discovered me on Facebook. Kidogo. Kwa napiga picha, naandika hapo, na edit, naweka namba yangu ya simu. Hello? Wewe ni Polycarp. Nataka tuonane. Before that, I got so many requests. Na mtu anakuuliza, uko wapi? Namwambia, mimi ni freelancer. Mtu hakujui Nairobi akuite kwake kwa nyumba. Kwani uko sawa? Wewe ni freelancer aje? Wewe hapana. So mtu akisikia wewe ni huna place specific naweza kuja, anakwambia hapana zi. A guy calls me. Nimeona kazi yako Facebook. Tunaweza patana. Hiyo ni mchana. Tuko job. Muuliza wapi? Unajua mahali inaitwa All Business? Niwaambia nitagugu. All Business Center iko pale Tomboya. Narudi tu kwa ni mpoa wangu. Namuuliza, unajua All Business? Siko hapo opposite Odeon. Why? Alikuwa stage yake ni Odeon. Atakosa aje kuijua. Mimi nitajua aje na stage yangu ni Githurai huko chini. Nakuja jioni. Ndio All Business. Tunafika hapo. Nimekuja, nimepata actually mlango ya mbele imefungwa because I think there's a time limit for hii mlango ya mbele. Niambia zunguka. Sasa hiyo unajua nimeshikilia simu hivi. Sibebwe na wale wenyewe. Nimerudi nyuma, kuna mlango ya nyuma. Kwenda kufungua, jamaa mwenye anafungua ni mtu unajua. Tukapanda juu. We. Tulifika hivi, nikakaa chini naangalia hivi. Kwanza wanawake wako kwa hiyo salon. We. Beautiful, wako smart. Watu wako pale. Wengine wako kwa nywele. Because ile hii ndio maisha yenye nimechagua. Nitawezana? Siko sure. And that guy, he's a friend of, he used to be a friend of mine. Mi nayo ni kukuongo nayo sitakwambia. He helped me base my career. And I appreciate that so much. Always acknowledge, give credit where it's due. So yeye ndiye alini base Nairobi na akanipea platform ya kuanza kazi. Job, industrial area. Sasa tumeanza kuingia July. Huyu jamaa ameanza kunipea pressure. You need to come. Namwambia, nitaacha aje job huko. Manzi. Mambo iliingiana. Nilikuwa nimepewa ruhusa ya January to July mwisho. Kutokanga 4. Na exam ilikuwa ikuje July. No, August. After 7 months. Excuse me. Hii August huyu jamaa alinipea pressure hadi nikaenda nikajaza, nikaambia boss naenda kufanya exam. Si exam nilikuwa nifanya August. That's the only time I lied that when it was necessary. Mimi nayo kukudanganya itakuwa ngumu. That one I had to. Nilikuja nikaambia boss, mimi
exam imefika, nataka ruhusa. Akaniuliza inaenda wiki ngapi? Wiki 3. One of the guys juu tulikuwa tumesikizana sana na alikuwa amenifunza kazi sana, analeta shida, huwezi enda. Mbia lazima niende. Na hivyo ndivyo nilitoka industrial area, nikaingia kwa kucha. Don't forget, niko na mashini yangu. Na tupolish tungapi? 4. Na base coat na top coat hizo hatuhesabingi. Zinatumikanga kwa kila mtu. The biggest challenge when starting was after nilifanya August hapa 3 weeks, nikamwambia now I have to go back and resign officially. With all due respect, just release me. Nikaenda huko nikaambia huyo boss, CEO, mimi nimepata opportunity ya kazi. Naomba unirelease. Tafadhali. The dream that I wanted or that it came to pass in Nairobi. Nyota, kuna mahali nyota imeanza kumulika mahali. Allow me to? That man told me one word. Wakati nilianza hii kampuni, unaona ikiwa karibu 3 floors. Nilianza na space yenye tukiwa 3, mtu mmoja alikuwa anatoka, aingie, mwingine aende washroom. Hatungepitana. It was so small. Look at me today. I have over 50 something employees. That means I'm feeding almost 100 families because aliniambia employment is a chain. That's what most of the people don't understand. You might think that you are feeding just your crew, but you're feeding a very big number. Very big number. And he told me, you have my blessings. Wow. Yo ni mtu wangapi kunibariki? Same age my dad. Him and my dad. And he told me, whatever you do, inawiri. Liniambia kwa Kikuyu, othereme. So nimerudi sao 1st of September. Na hivyo ndivyo nilianza kazi yangu ya kucha. Officially. Wow. Hizi product niko nazo. Uko that time nilipangwa 16,700. Musically. Niseme hivyo. Ai, wiki 3 nilifanya kwa salon. Nililipwa 16,000. Nilikuwa nimemix. Na ndio ulipwa 16,000. That means it's half of what you've made because you're paid with commission. Which is 50-50 because you have combined the products. The percentages vary depending on where you are, what you are doing, which service you are offering, the type of the product you have used, how much you have used on the product. So that's when the commissions vary. Or depending on the setup of your employer. Where? Niko na pesa ngapi, Philip? 32,000. That's the highest amount of money nishaishika. Niliita huyu dem. Nikashia. Until today, anahesabingi pesa vyenye I always admire. Very fast, very quick. Ako kwa accounts, but she was in the cashier office. Cashier's office. So, limuita tukahesabu hiyo pesa. In fact, nilipitianga kwake. Nilikuwa naishi hapa drive-in. Ninaishi kwa Githurai. Na aliniambia kitu moja. Utatoa pesa ya nyumba, utoe fare, food, pesa yenye itabaki, ununue products mpya. Why? Hizi products zangu colors 4 zenye nilikuwa nazo, they were substandard. Sikuwa najua. Ni ile unapaka mtu leo, Philip. Kesho inatoka. Ukiuliza hao mademu wanaweza kupea hiyo disappointment. Kwanza huwa wanaipili hivi. Wapi Salimu? Ukiuliza Salimu anaweza kwambia kanapilingi hivi. Anakupigia simu. Hello. Mambo ni mawili. Nikuje unirudie free. Na actually that time is very costly. Ama unirudishie pesa yangu. That was my biggest challenge. Starting with a substandard product. So the business you're doing, you must have good quality products. Na hapo ndio nilishikanishwa na the owner wa product yenye natumia. I'll mention her because she mentored me.
This lady, she owns Oriental Extiquiz. Yeah. Na ndio wanatuuzia products za beauty. Okay. I went to the shop the first time, napata wasichana wake because she never used to be in the shop. Yeah. Nawaambia, so yeah, I told you naingia YouTube na screen record ndio nikuje kuplayback nione kitu yenye nataka kama nitaweza kufanya. Napata kuna machines mob mpya. I need to get them. Naenda kwa wasichana na wauliza, mko na hii? Ananiambia hapana. Mko na hii? Hapana. Niliongeleshanga tu msichana mmoja nikamwambia, mumekataa kunipea namba ya bosi yenu for definitely obvious reasons. Yes. Ile siku atakuwa hapa, call me. Yeah. Why? Kutoka world business kukimbia pale Dubois, it's less than 3 minutes for me. Yeah. Very fast. That day came. They called me. Boss ako hapa. Nikamwambia hi. Nikamtolea simu screenshot. Hii machine tunaweza pata huku? Kaniambia, let me ask, but I know it. We can get it, but can get here after 2 weeks. Kumbe hata ile machine ilikuja haraka. Machines zangu zote ameniletea kila kitu. Ilikuwa screenshot, anatafuta, analeta. Kuna siku aliniambia zile vitu zote nilimuitisha, aliuza. Hadi saa zingine sasa anaenda anakuja ananiambia hii package ni yako. Wow. Why? Vitu zingine zenye nilikuwa namuitisha hakuwa ameuza before. Right. But after niliitisha, she can tell you as testimony. Kuna a lot, I mean, sidhani kuna msashai tupigia story this long and na like juu una pinpoint the lessons you've learned through life. Number one, your zeal ya kutafuta knowledge. When mse moja, every time umeshinda ukisema Google, YouTube, nime count the number of times, nimekuwa nikitry ku keep count ya the number of times umesema uli Google, uli YouTube. So for you, naona that's a constant for you, like seeking knowledge. Yep. The more you learn, the more you earn. The better that's you a good one. I think another very good lesson imenijaz ni the part about your father, and which is something I've been learning recently in my life. If you're not okay with your family and people that are close to you, for some reason life wanga tu inakuramba vibaya sana. And that for me imekuwa an awesome point. So for you, relationships that you have lazima zikuwe meaningful, lazima ukuwe truthful, na lazima umake peace. Learning, and then of course hard work, because bro wanga umejituma sana from the story. I'm curious, saizi, how many clients have you serviced to date, if you can even guess a number? 2,000 to 3,000. 2,000 to 3,000, or maybe more. When I checked my contact list the other day, I used to have less than 100 contacts, watu wenye najua. And when I checked my contact list, it was around 3,500. The main reason nilisemanga one day I'd want to sit down nionge na wewe ni a lot of my female friends ukuja kwako, akina Sele, akina Judy. Manze tunasikianga kuna time wana book hata nini session ya midnight, like wewe client manze niko wait mnaongelea juu ya kucha nasema kwa Polycarp una need ku book weeks in advance, na sometimes utapewa booking up to midnight. Is this a fact? I would agree to that. Not all days. Not all days. Now, for instance, today I wasn't working today for obvious reasons. Okay. And some other engagements. Yes. Yesterday I was at work at 6 a.m. I woke up at 5 a.m. left the house at 5:30. My first client was at 6 a.m. Right. And most people will ask you, mtu anakuja kufanya nini so around 6 a.m. And I'm like, don't worry about them, worry about yourself. Let them mind their own business. I got home at 23:45. Exactly. Manze, the hours are crazy. Which is something nazapenda kuja umenavigate aje, because you're really, really good at your job. So everyone wants
Polycarp anitengeneze kucha. Yeah. Lakini Polycarp hawezi tengeneza watu 3000. So of course you've built a team. I want to know the skill that you have ya kuconvince udem leo sio Polycarp anakutengeneza kucha, kuna boys wangu ama kuna udem wangu, kuna nail technician keti hapo and you assure the quality. So nitakupeleka tu vyenye tu nimeanza. Yeah. Nilikaa kwenye niliajiriwa around 8 months. Nikaambia huyo jamaa kuna vyenye na feel I'm not giving my best. Would you mind to move me from this section to the other? And he objected that and told me to come down and wait. Eventually I became impatient and I felt the urge to move. Yeah. And I told him I want to move. Yeah. He didn't appreciate that. And unfortunately, hapo ndio ubeshte yetu iliishia. Yeah. Na unfortunately alinifukuzanga September 28th 2017. Hiyo ndio siku yenye nilianza kukaa peke yangu. Nilitoka hapo nikaenda next building nikachukua station. Niliteseka those 6 months. Na vyenye nilianza nilikaa hapo 6 months. Client wenye nilikuwa natengeneza waka complain the ambience was not good, the place was not good. Yeah. They pushed me. When I tell you my life revolves around women and women can be good, they pushed me. Yeah. They told me, no, this supplier that I was talking about, ndiye siku moja nilimwambia mimi nateseka na clients wana complain. Ni wapi naweza anza place yangu? Aliniita tu siku moja akaniambia, let's take a walk. Alinipandisha, tukaangalia, I can't remember hapo, Kimathi Street, Kimathi House. Yeah. I wasn't okay with that. Niambia twende juu, tukaingia mahali inaitwa 680 Hotel. Rooms huko zilikuwa zimeconvertiwa to business slots. Yeah. That's where I started my own place. Wow. Na hapo after nilikaa 2 months, pressure ikaanza kuingia. So nilitoka kwenye nilikuwa nimeajiriwa 28 September, alafu nikaenda nikashika ka station mahali 6 months. 6 months. Nikatoka hapo na before tufike hapo breakthrough zilianza kuingia. Yeah. Nilipublish, kazi yangu ilikuwa published by Saturday Nation in January, February 2018. Na hapo ndio jina Polycarp ilianza because the time umefika kwa gazeti by the way. Jina imeanza kusonga kabisa. So watu wenye hata siku anajua, siku ana expect walianza kunitafuta. Majina kubwa pole tu. That's 2018 was my success story year. Yeah. And the transformation. Na ndio nilianza job yangu. Hapo nikaajiri watu wangapi? Watu wawili. Watu wawili tulikaa nao 18 na 19. They went, some have come back, went and come back again. But the biggest challenge or the best thing is training them, but the biggest challenge is losing them. Of course. The best part is training them, the process and now convincing Phil, by the way, huyu jamaa wangu ako sawa. In fact, nataka umjaribu leo. Would you mind? So those are the clients who are very close to me. Those are the ones I engage. I'm like, would you mind? I don't mind. It's fine. Most cases they will feel, mimi tukiwa tumezoeana, if you ask those people who know me, kama tumezoeana, appointment inakuanga moshene. Story from the start. These women, they'll come, they'll spill everything. They'll tell you so many things. Therapy. By the time, therapy. In fact, the next thing I think I might start charging therapy. Anza kulipisha bana. I might start charging therapy. Salimo the producer amekonka huko. They come, wanafungua roho. They tell you so many things. So many things zenye maybe hata haezi ambia mtu mwenye ako kwa roho yake. And when they leave, they're like, huyo mtu atakuwa amekuja kutengeneza kucha. Alikuwa amekuja kufungua roho. Ama kutafuta mtu mwenye. Ongeza hiyo ya roho. I learned to listen. And now, at least talk. The biggest part for you to retain the client is you must choose your words very wisely. What are you saying? What are you telling them?
after mtu amekuambia hizo vitu zote, don't forget you're still doing the service. Yeah. So you must know how to multitask. They say I'm one of the smallest group amongst the men who can multitask. Listen, talk, and make nails. Yeah. Without making errors. Where? In fact, that is us nail technicians. Yes. I'm not the only one. I know other male technicians. They'll give you the same testimony. Right. So, nimetoka sasa 680, I stayed for 1 year. Na venye 680 nilitoka, nilikaa 12 months, niliingianga hapo 1st of April 2018, nikatoka hapo 30th March 2019. In 2019 I moved to Kilimani, which was a big deal, a big scare. Yeah, of course. Nikuonyeshe how scary it was. Wakati nilitoka pale kwenye nilikuwa nimeajiriwa, nienda nikachukua ka station kadogo. Nilikuwa nalipia hiyo space 11,000 per month. Yeah. Pesa ingine yote ni yako, ujipange product na kadhalika. Unapata saa zingine hata hiyo rent hauna. Yeah. So your clients were complain, hapa tulikuwa tunakaa hivi. The space was so small. Yeah. Alafu unapatana na watu wengine, as much as you are hard, when you become hard working, si kila mtu atakupenda bro. Ukweli. Kuna watu wataka kando yako wako kisirani. I remember there's a lady mwenye alikuanga on my left. Aki she used to push my meza. Uko hapa ukipaka polish, ulikuwa upake hapa, unapaka hapa. Because amekusukumia hivi, it wasn't a good thing. Then I came to realize, niliambiagwa she's those people who are jealous because we uko na client na yeye hana the whole day, lakini wewe the whole day toka asubuhi umeshinda busy. So like, ikafika hadi mahali unaanza kuambiwa maybe unatumianga juju. Juju inakaanga aje? So I would want to know. So this time nilimove 680, then 680 nikawakaa 1 year. Yeah. Nikakuja 680 niko na room dogo yenye iko na space ya kiti ya 2-seater. Na ukiingia Facebook page yangu, ufungue Facebook page, nilikataa kutoa hiyo picha 680. Inanifurahishanga sana. Inanifurahishanga sana. Hizo page zingine zote nimeweka the newest pictures, but the first thing hiyo yenye niliset up ya kwanza ndio iko kwa Facebook page. Right. Ukifungua. So nilitoka hapo, nikaruka nikaenda mahali nikapata Kilimani, a 2-bedroom house. Ndio nitoke kwa hii 11, nilikuja 680 nikaanza kulipa 45,000. Hebu multiply rent by 4. Itatoka wapi? There are those days naenda nyumbani naambia bibi yangu hizi story, ananiuliza, uko sure? The times that woman have doubted me about success. Na nilikuja kurealize women, they don't doubt. They want a safe space for tomorrow. Of course. So, kuna siku yenye anataka asikie baba wa watoto wake, by the way umekuwa bankrupt. Yeah. Unachotwa. Watoto life yao imeharibika. Yeah. So they are always concerned about tomorrow. That's why they have so much fear. All right. Na ni the good fear, not the bad one. So she always used to a point ilifika mahali anakuambia, I wish Mungu tu anaweza nipea an eighth ya roho yako. Niweze tu kustamili zile vitu unafanyanga. And I'm like, don't worry, we are all gifted differently. Yeah. I moved to Kilimani. Rent ya Kilimani sio 2 shillings. Ya Kilimani. Ya Kilimani. Polycarp has decided to go big. Kwani iko nini? Naenda Kilimani, niko na 2-bedroom house. 2-bedroom house, sitting area moja ni kama hii. Not as big as this, yes. Kuna room moja yenye ni bedroom kubwa. Hizo nyumba ni za kitabo, so hata client anaingianga na hii ilikuwa bedroom. Manze. Anyway. Na bedroom yenye ilikuwa ndogo nikaimake office yangu. Kwa mbele nika set up pedicures, na nilikuwa nataka kuset up hiyo room ingine massage na waxing na facials. Ile dream bado na chase. Yeah. It didn't work to my expectation. Right. Pesa iliisha, sikumaliza kuset up. Now I have so much space but few employees. So what's the challenge? Jina imeanza kukua kubwa, watu wanakuwa wengi. Wale watu nilishika na train personally, pole na train. Mtu anashika job. There's a very good guy. Huyo jamaa tunapigananga because he became my employee. We became friends. Nikakuwa ni kama mimi ndio mzazi.
maisha inamharibikia, anarudi kwangu, tunapigana Right. na anajifuta kazi. Narudi. I like him. He's a very good person. So to date, how many employees do you have? I have, we are now 14. 14. Yes. And finally we achieved the dream of having a big salon in Nairobi. So sasa tumekaa hapo, nimeona nails zenyewe peke yake sita sustain. Yeah. Nimekaa hapo kutoka for 4 years. Na nikaongeza watu wa kucha, tukakuwa team of 6. Including me, tukakuwa 6. Then after hapo juzi ndio nikafanya expansion. Right. Nikafungua spa. Nice. So the beauty parlor, I had to make, we have a nail studio, we have Polycarp nails studio, and we have Polycarp Polycarp wellness spa. Wellness spa. Okay. All both under Polycarp beauty nails parlor. Kwa spa tumefungua juzi, we have sauna, we have steam bath, we have waxing, facial, massage, body scrubs. Right. Now we are going to introduce soon Moroccan bath and Brazilian baths. Mtu yangu juu tumepiga story naona sasa hata time imeisha and even the cards are almost full. Nataka just one last word to someone out there who's watching you and they want to get into this industry, the beauty industry. Few words, just encourage them. What should they, specialize in, and how should they maneuver in this industry? I'll say very few words. One, this is a talent, and if it's new, you won't struggle. Yeah. If you admire what we do, you can do it so well. Right. So you have to be resilient, hardworking, patient, and be willing to learn. Just be willing to learn and follow steps of someone like me. Okay. Just that's it. But the biggest challenge is patience. Yeah. You need to be patient. Very patient. Yeah. Yes. Why for me this is important ni wase on a journey you take for someone to achieve success. You might be out there, so you know about Polycarp, you've heard about Polycarp Beauty, but have you ever heard about this story? And this is important in your journey as an entrepreneur, as a business person. Polycarp manze, thank you so much for coming through. When ni msee mmoja busy, siku hizi hata Sunday unafungua, so sidhani kuna siku uko free. Yeah, hivyo ndivyo tumeanza kufungua Sunday view, tumerealize now at least there are people we can arrange shifts and off days during the week. Now we can fit in another team on Sunday. Absolutely. Because we have a big number enough to sustain that. Yeah. Man, we appreciate you. You are a model of success for a lot of men out there. You went for what you wanted. Na ni industry, niko sure a lot of people have made fun of you. Wewe ni mwanaume, unafanya nini kwa beauty industry? You never gave up. And kazi yako tu ujiongelea. Anyone who goes to Polycarp, I am a guy, but nimesikia stories of Polycarp, Yeah. So classmates, thank you, man. That has been our class for the day. We're still filming at Longonot Place. Book your staycation with them. Luku ni by Rajab Karume. Check him out on Instagram. Mwambie manze CEO pale hivi unatafuta look ya CEO atakupiga discounts fiti sana. Shukran sana Polycarp. Thank you so much. Yeah, and that's it manze. Thank you so much. Pleasure.